ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांता गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। The misapprehension of the self is causing non-apprehension of the self and leading to all kinds of sorrows and bondages of the human being. The Avarana Shakti, veiling power of the Mohuna, is covering the self, and Vikshepa Shakti, projecting power of Rajoguna, is projecting so many other things and causing sorrows, creating bondages by Kama, Krodha, Lobha, Moha, etc. Let us chant from sloka number 139. अखंड नित्याद्वयबोधशक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम् तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति पुमा अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति ततः कामक्रोधा प्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणैः
param vikshepakya rajasa urushe tirvyathayati. Because of the self is hidden, tirobhute swatmanam amalatara tejovati, that which is pure in nature and that which is splendor, but person, because of non-apprehension of the self, self-thinking, this body is aham iti, I'm this body, this is the self, like that. Tataha kama krodha prabrutibihi amam bandhana gunaihi. Because of this one, all these negative tendencies, kama krodha, etc., arishadvarga, is binding that person. Param vikshepakya rajasa guru shaktir vyathayati. This is very what you call very powerful guru shakti, great power, and it is persecuting that human being, one who identifies himself as body, the self, considering as the self. Next sloka. Yesterday we have seen 141 also, the sloka. महामोहग्राह ग्रसन गलितात्मा वगमनः धियो नानावस्थां स्वयमभिनयंस्तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति कुत्सितगतिः. The person, an individual, is being Mahamohagraha Grasana Galitatmava Vagamanaha. This person who has this what you call perverted intellect, whose knowledge, self-knowledge, whose knowledge of self has been swallowed by the shark or crocodile of ignorance. Diyo nanavastam swayam abhinayam tadgunataya. Then what is happening? Whatever all vrittis, thoughts are there in the intellect, according to those thoughts, the person is acting. Yesterday you have seen, like in Bhagavatam, that Puranjana, how he used to just behave like Puranjanim. The same way, whatever thoughts are there in our mind, based on those things, if a thought of anger is there, overpowered by that anger, the person is acting according to that, behaving according to that. So nana avastam swayam abhinayan. Abhinayan means it's behaving. Tadgunataya according to those attributes. Apare samsare vishaya vishapure jalanidau. This ocean of samsara is like it is said, Vishaya Vishapure Jalanidho Samsare. This ocean of samsara is shoreless, apara, boundless, and what is there in that ocean? What is that jala? That is full of poison of sense pleasures. Nimajjan, Unmajjan, Ayam Brahmati Kumatihi, Kutsita Gatihi. Nimajjan, Unmajjan. Yesterday you have seen sinking and rising. Continuously these up and downs are going on. Kumatihi means those are one who is having perverted intellect. Then what will be the destination of such kind of ignorant person, foolish person? Kutsita Gatihi. Then that destination also will be very calamitous in nature. Next is how this thought of ignorance is covering self. It is said, 142 sloka. Please repeat after me. Bhanu prabha sanjanita bhrapantihi. Bhanu prabha sanjanita bhrapantihi. Bhanum tirodhaya vijrumbate yatha. Bhanum tirodhaya vijrumbate yatha. Atmoditaham krutiratma tattvam.
आत्मोदिताहं कृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयं तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयं. Bhanu means sun. S-U-N. Bhanu. Prabha. Prabha means the light, rays. Bhanu Prabha, the rays of sun. Sanjanita. Sanjanita, generated. Sanjanita. Abhrapanktihi. Abhrapanktihi means the formation of clouds. Abhrapanktihi, the formation of clouds. Abhra means cloud. Abhrapanktihi. Bhanum tirodhaya. Bhanum, to the sun. Tirodhaya. Tirodhaya means having veiled, having covered. Vijrumbhate yatha. Yatha, in which way? Just as Vijrumbhate. Vijrumbhate appears. Tatha, in the same way. Atma udita ahankrutihi. Atma udita. Atma udita means arising from the self. Aham krutihi. Aham krutihi means ego. I thought. The ego. Aham krutihi. Atma tattvam tirodhaya tatha vijrumbate swayam. Atma tattvam, the reality of the self. The reality of the Supreme Self. Tatha, the same way. Yatha tatha, just as, like that. The connection we have to say. Tatha, so too, in the same way. Tirodhaya, having covered. Vijrumbhate. Vijrumbhate expresses, appears. Swayam, itself. This is simple word meaning. Now what is the entire meaning of this one? Bhanu Prabha Sanjanita Abhrapantihi Bhanum Tirodhaya Vijrumbate Yatha, just as how the clouds are created because of sun rays only. All of us we know, when sun rays are falling on the water, it evaporates and it will become as a cloud. And when conducive atmosphere will be there, we will receive rain. Yes. So because of sunlight, because of sun rays only, these clouds are created. Then what is happening? In the sunlight only, in the sun rays only, they were created and they are as the covering that sun. Sometimes we'll be saying, today is so cloudy, sun is not seen today. We are saying like that. In fact, in the light of sun only we are able to see the clouds. In fact, because of sun rays only, these clouds also are created. But these clouds becoming so powerful and they are appearing in front of our eyes and covering, as though covering the sun. We are unable to see the sun. In the same way, tatha atmodita ahankrutihi, the I thought, the ego is rising from the self only. Without self, there is no thought of I-ness at all. In the light of consciousness only, this I thought has been illumined. Atma udita ahankrutihi atma tattvam tirodhaya vijrumbate swayam. This I thought is the thought of ego is so powerful, even though it is arising from the self, means it is getting the light from the self, but it is becoming so powerful and veiling the self. Only I thought is appearing.
So in the Drustanta, how clouds, even though created because of the sun rays, they are covering the sun. In the same way, in us also, due to ignorance, this I thought arising from the self, getting what you call illumination from the self, but it is covering or veiling that self, and only as though I is existing. Sometimes in our transactions also, worldly transactions, it will be happening. Few people will be there. They will get first help from another person. For example, one person is there. He is in such a condition he could not manage himself, even is not getting a proper job, no food to eat also in that pitiable condition. He approached one person, and that person is a very noble and kind-hearted person. He helped to help this person, and he arranged everything, and he provided a job also, taking care also. Even though he helped a lot, but what happened after a few years, this person, one who received this help from that another person, even not keeping the thought of gratitude, not even being thankful to that person, this person became so powerful, and after a few years, one day he declared himself, "I'm the owner of this company." First, he joined as a ordinary kind of employee. Because of the what you call kindness of that owner of the company, he provided the job to him, and he gave one small house to stay also. But he received everything from him, and this person, he became so powerful. He started dominating the owner of company, and one day he declared himself, "I'm the owner of this company." In the same way, this I, that ego, is getting sentience because of that self only. Otherwise, it cannot exist at all. There is no existence of ego, the reflected consciousness. Without the consciousness, how the reflection of consciousness, Chidabhasa, will exist. So that Jiva Bhava will not exist, in fact, without the substratum of the self. But what is happening, that ego afterwards becoming so powerful, even as though dominating the self and veiling that self and declaring itself, "I'm the owner of everything," like that. This body, mind, intellect is identifying with this Anatma Swarupa and saying, I'm, thought of I-ness, Aham and Mama. So this is the story of Jiva. Next sloka. How the bondage has been created. Up to this one we have seen. Next. कवलित दीननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघैः कवलित दीननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघैः व्यथयति हिमजञ्झावायुरुग्रो यथैता व्यथयति हिमजञ्झावायुरुग्रो यथैता अविरततमसात्मन्याहृते मूढबुद्धिम् अविरततमसात्मन्याहृते मूढबुद्धिम् क्षेपयति बहुदुःखैस्तीव्रविक्षेपशक्तिः क्षेपयति बहुदुःखैस्तीव्रविक्षेपशक्तिः Kavalita. This is new word. Please note it, the meaning of this one. Kavalita means swallowed up.
Kavalita, swallowed up. Dinanathe. Who is Dinanatha? Natha means Lord. Dina means day. Dinanatha. Who is Dinanatha? Can you guess? We are seeing also now. Okay. Sun god. Yes. So Dinanathe, the sun, the Lord. Durdine. What is Durdina? Durdina means it's not bad day, not like that. Durdine, Saptami Vibhakti, on the cloudy day. Means when that Dinanatha as though is covered. On a cloudy day, Sandra Meghaihi. Not only cloudy day, Sandra Meghaihi means by dense clouds. Not ordinary kind of clouds. Dense means full of water. What you call as dark in color, you can say. Full of water. By dense clouds, Vyathayati. Vyathayati persecutes. Hima Jenja Vayuhu. It's not only cloudy day, but also cold blast also. That wind of what you call very cool kind of wind is blowing. Hima Jenja Vayuhu. Hima means cold. Hima Jenja Vayuhu, cold blasts like that. That Ugraha. Ugraha means very violent, very severe in nature. Ugraha. What is the meaning? One person is there. He is outside and he could not manage to reach the house. He is outside. And that day what happened, it's a very cloudy day, winter season, very cloudy day and cold, what you call cold wind also is blowing like that. And that person is suffering a lot. He could not manage himself to cover with anything. No sweater or nothing. It's like that, shivering. And that too, if you want, you can imagine if that person is from South India and he went to North India in winter season. He went to Uttarakashi, Haridwar, Rishikesh, and he reached Uttarakashi also. He wanted to go to Gangot. That time, what will happen? Winter season. And that too, cloudy day. Sun is not seen at all. Dense clouds will be seen. And that time, the cold wind is blowing like anything. What will be the condition of that person? Completely as the freeze like that. He wanted to protect himself, but nothing is there with him to cover. So that person will be persecuted, will be suffering a lot because of these kind of external conditions, weather conditions. Yatha, just as this thing happened, in the same way, etan avitaraha. Etan means them. Avi, not avitaraha, avirataha. Avirata means utter completely. Avirata, tamasa, by the ignorance. Avirata tamasa. Atmani avruti. The comparison given here. Atmani avruti. When the Atman is state of, means as though covered, veiled. Muda buddhim. Muda buddhi means the man, what you call the foolish man. Mudatva, foolishness. The foolish man. Avirata tamasa atmani avrute muda buddhim
Kshapayati. Next line. Kshapayati. Kshapayati means what you call. Earlier it is said, no? The person will be undergoing this lot of suffering. Kshapayati. Bahu dukkaihi tivra vikshepa shaktihi. Kshapayati bahu dukkaihi. He will be persecuted with endless kind of sorrows, not ordinary kind of sorrow. Bahu dukkaihi, by so many kinds of sorrow. What are those causes of sorrows? Earlier we have seen kama, krodha, lobha, moha, etc. Kshapayati bahu dukkaihi tivra vikshepa shaktihi. Tivra means very powerful, dreadful. Vikshepa shaktihi, the projecting power. So, Kavalita Dinanathim, when the sun is as though swallowed up by the dense clouds, means as though covered by the clouds, and the too cold wind is there, that time how a person will be suffering because of that climatic condition. In the same way, when our self-knowledge is covered, self is veiled, covered by the ignorance, avirata, tamasa, by the tamas means by the ignorance, that time what is happening? The foolish man is suffering a lot. Kshapayati bahu dukkaihi tivra vikshepa shaktihim. This is the vikshepa shakti, projecting power of rajoguna, creating dukkha. So the power of tamoguna, avarana shakti, is covering the self, as earlier said. Vikshepa shakti of rajoguna, projecting power, is causing suffering, sorrows, by creating bondage. Bahudukha. This bahudukha word is indicating whatever kind of sorrows we are undergoing in our lives. Physically, mentally, etc., etc. Whatever may be. Externally also. So bahudukha, so many kinds of sorrows because of unable to see our own self. Next sloka. Etabhyameva shaktibhyam bandhah pumsas samagataha yabhyam vimohito deham matvatmanam brahmatyayam. Etabhyam eva, from these two. Etabhyam, what are these two? You can say. What are these two? Avarana Shakti and Vikshepa Shakti. Please note down there. Etabhyam, from these two. From these two means from Avarana Shakti and Vikshepa Shakti, from veiling power and projecting power. Eva, alone. Shaktibhyam, from two powers. Bandhaha, the bondage. Pumsaha, of man. Samagataha, has sprung forth. It came into existence. What the disciple asked to Guru? How this bondage came into existence? How it has come? Hana? What is the bondage? Konama bandhaha katamesha agataha katam pratistasya katam vimoksha. So, konama bandhaha, we have seen what is the bondage.
And why person is experiencing this bondage? Because of these two powers only. Man's bondage has sprung forth from these two powers. Because of veiling power, we are unable to see the self, non-apprehension of the self. And because of Vikshepa Shakti, projecting power of Maya, because of the Rajoguna, misapprehension, non-apprehension and misapprehension. Very often our Puja Gurudev uses these two words to communicate this thought, how Vikshepa Shakti and Avaran Shakti, they are making person to be bound. So etabhyam eva word also used because of these two alone. Shaktibhyam bandha apumsaha samagataha. Bandha samagataha. The bondage has come. Yabhyam vimohitaha. Yabhyam means by which means by these two. Vimohitaha. Shishena mohitaha. Deluded. Vimohitaha, deluded. Deham matva, atmanam, deham, the body. Matva, thinking, considering, mistaking. Atmanam, the self, considering this body as self. Brahmati, ayam. Ayam means this. This means he. This individual being, Brahmati. Brahmati means wanders. Wanders mean from one body to the another body. Just going on and on. So because of these two powers only, Vikshepa, Avaran Shakti, man's bondage has sprung from these two powers and deluded by them, again these two, deluded by these two powers, he himself is having wrong identification with this body, mistakens this anatma, this body. Body means earlier we have seen, we have to take gross body, subtle body and causal body. So mistakes as this body, as the self, and just go on wandering. The samsara chakra is holding on. How it is sustained, question has been asked. So in this way it is sustained, this bondage. We are also in ignorant state. We became so experts. Whatever attempt we are doing, we are making more and more strong these bondages. We are acting in such a way, we are performing actions in such a way, more and more vasanas will be accumulated. To exhaust them, again we have to take so many births. And this play of Maya will be continuing. And we cannot say, so, no, because of this Vikshepa Shakti, Avaran Shakti only, I am like this, I am behaving like this. No, that is okay, but what happened to your discriminative power? Apply it, please. That is called sadhana. Please do inquiry. Now we came to know that we are in the bondage. When the person comes to know he is a slave, then what should be done? He should try to come out from that slavery. He should come out from that bondage. When we come to know we are in the bondage, we should put forth our effort to be released from the bondage. How can we get liberation? Even the person, if he is not aware of that he is in the bondage, then it is very difficult to bring him out. You might have heard that what you say, this the happiest slavery is what you call against the freedom, like that, because he will be happy in that kind of slavery only. And if we say also, he cannot understand. One who is staying in dirty kind of place and he is living in such a place and not having any kind of cleanliness,
If we go and say it's not a good place to stay, it's better you can change or you can clean this place. No, so we are happy, I'm happy. Then the person is saying like that, what can we say? So first we should know what is the bondage. So here it is said, this is the bondage, how it has come and how it is sustained also. Now our effort is how to come out from this bondage. Next sloka, tomorrow we will see more of this kind of thoughts only continuing. So today we have discussed with examples how self is covered and why we are mistaking ourselves as Anatma Swarupa. How this bondage is causing sorrow, how this bondage has been created and how it is troubling, terribly troubling individual being. Persecuting, the word Vethayati word is used. No mercy at all. We are seeing no mercy, no kindness, just playing. Helplessly sometimes we are just undergoing all kind of experiences. So this is the terrible kind of powers of Maya, Avarana Shakti and Vikshepa Shakti. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namah. Harihi Om. ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది అనుభవంలోనికి రాకపోవడం వల్ల, తమోగుణంలో ఉన్నటువంటి ఆవరణ శక్తి వల్ల, రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి విక్షేప శక్తి కామ క్రోధాదుల చేత జీవుని బంధించడము, బాధలకి గురి చేయడం జరుగుతుంది. మనిషి తన యొక్క ఆత్మజ్ఞాన అనుభవం లేకపోవడం వల్ల, ఈ ఆత్మజ్ఞానం అన్నటువంటిది అజ్ఞానము అనేటువంటి మొసలి చేత మింగివేయబడ్డం వల్ల, తనెవరో తనకి తెలియకపోవటం వల్ల ఈ అపారమైనటువంటి సంసార సాగరంలో విషపూరితమైనటువంటి విషయాలతో కూడినటువంటి ఆ జలంలో మునుగుతూ తేలుతూ మునుగుతూ దిక్కు తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో సుడిగుండాల లాంటి వాటిల్లో చిక్కుకొని బయటికి రాలేక బాధలు పడుతూ చివరికి కుత్సిత గతికి, చాలా బాధాకరమైనటువంటి గతిని పొందటము జరుగుతోందని చెప్తున్నాను. అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క దశ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. తరువాత వచ్చేసి 2 శ్లోకాల్లో ఒక ఉదాహరణతో చెప్తున్నాడు. మేఘాలు అన్నటువంటివి అభ్రపంక్తి అని చెప్పున్నారు. ఈ మేఘాలు అన్నటువంటివి సూర్యుని యొక్క కిరణాల నుండి తయారవుతాయి. సూర్య కిరణాలు నీళ్ళ మీద పడినప్పుడు ఆ నీళ్లు ఆవిరయ్యి మనకి మేఘాలుగా ఏర్పడుతున్నాయి, అందరికి తెలిసినటువంటి. కానీ ఆ మేఘాలు అన్నటువంటి ఏర్పడిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి చాలా దట్టంగా ఉన్నటువంటి ఆ మేఘాలు సూర్యుడిని కనపడనివ్వకుండా కప్పివేసినట్లుగా అనిపిస్తుంది. మనం సూర్య కాంతిలోనే మేఘాలను చూస్తున్నాము, కానీ మనం ఏం చెప్తామంటే ఈరోజు సూర్యుడు కనిపించట్లేదు, మేఘావృతమై ఉంది అనేసి అంటున్నాం. అదే విధంగా ఆత్మస్వరూపము నుండి అహం, నేను అన్నటువంటి ఈ అహంకార భావన అన్నటువంటిది ఉద్భవించడం జరుగుతుంది. ఆత్మస్వరూప శక్తి లేకపోతే ఈ ఆలోచన నిలిచి ఉండే అవకాశమే లేదు. కానీ ఆత్మ నుంచి వచ్చినటువంటి అది ఆత్మశక్తి ద్వారా నిలిచి ఉండేటువంటి అహంకారం అన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపాన్ని కప్పివేసినట్లుగా తనే అన్నింటికి యజమాని, నేను అన్నటువంటి విధంగా బయటికి కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. అసలు ఆత్మస్వరూపము అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంది అన్నటువంటి స్పృహ కూడా రానివ్వకుండా చేస్తుంది.
ఉదాహరణ చెప్పుకొని ఉన్నాము. ఒక వ్యక్తి ఏ విధమైనటువంటి ఆలంబన లేనటువంటి వ్యక్తి, ఉద్యోగం లేనటువంటి వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎంతో సహృదయంతో, ఎంతో ఉదార భావంతో ఆయన్ని చేరదీసి ఉద్యోగం ఇచ్చి, ఉండటానికి చిన్న ఇచ్చి, అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసి ఆయన అంచెలంచెలుగా ఎదిగేలా చేస్తున్నప్పుడు ఒకానొక స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కృతజ్ఞత భావం కూడా లేకుండా ఆయన గురించే వ్యతిరేకంగా అన్ని చేస్తే ఇబ్బంది పెడుతూ ఆ వ్యక్తి చివరికి ఏ కంపెనీలో అయితే తను ఒక చిన్న ఉద్యోగిగా చేరినారో ఆయన తరువాత అదే కంపెనీలో నేనే ఓనర్, నేనే బాస్ అనేసి చెప్పి చాలా ఇబ్బంది పెట్టి ముందుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఆ విధంగా చేయడం. ఇదేంటంటే ఆ అహంకారం ఆత్మస్వరూపాన్ని అధిగమించేసి అంత నేనే, నాదే అన్నటువంటి భావాన్ని వ్యక్తం చేయడం లాంటిదనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే అజ్ఞానం అనేటువంటిది ఆత్మస్వరూపాన్ని కనపడనివ్వకుండా చేస్తుంది అనమాట. ఈ తర్వాత శ్లోకంలో కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరణ చెప్పుకున్నారు. కవలిత దిననాథి, దిననాథుడు అంటే రోజుకి నాథుడు, అధిపతి సూర్యుడు, సూర్య భగవానుడు. ఈ సూర్య భగవాన్ని మింగి వేసినట్లుగా, ఈ కవలిత అంటే మింగి వేసినట్లుగా బాగా మేఘావృతమై ఉన్నటువంటి ఆకాశము ఆ రోజున ఎక్కడ చూసినా కూడా దట్టమైన మేఘాలు కనిపిస్తున్నాయి. సూర్యుడి కిరణాలు కొంచెం కూడా భూమి మీద ప్రసరిస్తున్నట్లుగా కూడా అనిపించడం లేదు. అదే సమయంలో, అది శీతాకాలం అనుకోండి, శీతాకాలంలో బాగా మేఘావృతమై ఉన్నటువంటి సమయంలో చాలా చల్లని గాలులన్నీ కూడా విపరీతంగా గాలులు వీస్తూ ఉన్నాయి. అది కూడా హిమాలయాల్లో అనుకోండి. ఆ వ్యక్తి, అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి ఇక్కడ మన దక్షిణ భారతదేశం నుండి వెళ్ళున్నారు అనుకోండి, మనకు అసలే ఎక్కువ చాలంటే మన వల్ల కాదు. ఇంకా ఆ వ్యక్తి బాధ ఎలా ఉంటుంది. అందులోనూ తనకి కప్పుకోవడానికి ఏమి షాల్ లేదు, స్వెటర్ లేదు వేసుకోవడానికి. ఆ ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఆ వ్యక్తి ఎంత బాధపడుతూ ఉంటారు. చలికి గజగజగా వణికడం అంటే గుర్తొస్తుంది. ఆ టైంలో అయితే సంగీతం సాధన వద్దన్న బాగా సాగుతుంది అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి చాలా ప్రతికూలమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండి తన శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేక ఎంతగా కష్టపడుతూ బాధపడుతూ ఉంటాడో, అదే విధంగా అవిరత తమస ఆత్మని ఆవృతి మూఢబుద్ధి, ఈ మూర్ఖుడైనటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే, ఆత్మ అన్నటువంటిది ఈ తమోగుణము ఆవరణ శక్తి చేత కప్పివేయడం వల్ల క్షపయతి బహు దుఃఖై తీవ్ర విక్షేప శక్తి, ఈ రజోగుణం యొక్క విక్షేప శక్తి అన్నటువంటిది అనేక రకాల దుఃఖాలని కలిగించడము జరుగుతుంది. మనందరి జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి, మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి దుఃఖాలన్నింటికి కారణాలు ఇక్కడ చెప్పుకున్నారనమాట. ఇదే బంధన కారణమని చెప్తున్నారు. ఏతాభ్యామేవ శక్తిభ్యాం బంధ పుంసః సమాగత, ఈ రెండు శక్తుల వల్లే మానవుడికి బంధనం అన్నటువంటిది కలుగుతుంది. ఏ రెండు శక్తులు అంటే ఆవరణ శక్తి, విక్షేప శక్తి. యాభ్యాం విమోహిత దేహం మత్వా ఆత్మానం భ్రమయతి అయం, ఈ జీవుడు యాభ్యాం విమోహిత, ఈ రెండు మాయా శక్తుల వల్ల, తమోగుణ రజోగుణతో కూడినటువంటి శక్తుల వల్ల విమోహితుడైపోయి ఈ దేహమే తను అనుకుంటూ, ఈ దేహమే ఆత్మ అనుకుంటూ అనేక జన్మల్ని పొందటము జరుగుతుంది. తిరుగాడుతూ ఉన్నారు బ్రహ్మయతి, ఒక దేహం నుండి ఇంకొక దేహానికి వెళ్ళడము, పుట్టుక మరణము అన్నటువంటి సంసార చక్రము తిరుగుతూ ఉందని చెప్తున్నారు. సో శిష్యుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నల్లో బంధనం అంటే ఏంటి, బంధనం ఎలా వస్తుంది, అది ఎలా నిలిచి ఉంటుంది అన్నటువంటి వాటికి గురువు గారు ఇక్కడ అన్ని కూడా సమాధానాలు చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన, చూడండి, మనకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ లో మనం రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ గురువు గారు ఇస్తారు, మనం సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది, ఆన్సర్స్. గురువు గారు అడిగితే మనం సమాధానం చెప్తాం, అంటే టీచర్ అడిగినప్పుడు మనం సమాధానం చెప్తాం. కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చాలా వెరైటీ, ఆశ్చర్యం.
గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చేసి సేవలు చేసేసి, గురువుగారండి గురువుగారండి ప్రసన్నులయ్యారా అండి, ఆయన ప్రసన్నం చేసుకొని, ఏంటి నాయన చెప్పంటే ఇంక పెద్ద లిస్ట్ అనమాట. ప్రశ్నలన్నీ అడిగేస్తే, ఇక్కడ శిష్యుడు ప్రశ్నలు అడిగితే గురువు గారు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంది, చెప్తున్నారు కూడా. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పరంపర, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రశ్నలు, వాటికి సమాధానం. దీన్ని గురు శిష్య సంవాదము అని అంటారు. ఇది వివాదము కాదు, వితండవాదము అంతకంటే కాదు, దీన్ని సంవాదం అంటారు. శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అని అంటాం కదా. కృష్ణుల వారు అర్జునుల వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తున్నారు, అది మిగతాది రేపటి రోజు చెప్పుకుందాము. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.